Radio Gaza, Chronicles from the Resistance, a broadcast by Michelangelo Severgnini and the Palestinian local team in Gaza. In direct contact with the people of Gaza who are resisting and who have something to say to the world. Episode number 29, March 22, 2026. Dear listeners of Radio Gaza, we are a little late this week, but we are still here. We have been touring and presenting the documentary Gaza as One, the latest of the 5 episodes in the ongoing film project. It runs for 48 minutes and you can find it on the channel. 48 minutes of footage shot in Gaza, featuring stories, accounts and comments from the people of Gaza. It can be presented, screened and shared. For contacts you can write to radiogazainprogress@gmail.com. There aren't many works of this kind around at the moment. It's true, we don't belong to the large family of professional pro-Palestine advocates, and in any case, it takes time and submission to apply for attention. But Gaza is always the same for both, and it is only here on Radio Gaza that Gaza speaks, expresses itself, points out and suggests. In short, here the people of Gaza become a political subject without the mediation of spokespersons or telegram channels. And this cannot help but be uncomfortable. And we understand that. But that doesn't mean Western activists will shy away from the debate, does it? Ramadan ended in Gaza a few days ago. It has been a sad month, caught between the world's total indifference and the uncertainty of the events unfolding in the Middle East. We, with our campaign, would have liked to do more, because the funds transferred to Gaza are transformed there on the spot into food, drinking water, smiles, trust and brotherhood. But as long as this protective cordon separating the wider public from the potential of this campaign remains in place, we will have to make do with what we have. A meeting took place in Cairo in recent days between the usual negotiators, despite the bombs flying over the skies of the Levant. The work of the Board of Peace must continue. It picked up where it left off, with the disarmament of Hamas. The deadline was supposed to be March 2026. Now a further 3 months have been granted for the disarmament of heavy weapons and, this time, even for the handover of the tunnel maps. To the same demand, there will be the same response from the resistance. Hamas is not disarming. It can do no other, despite Israel having moved the Golani Brigade from Gaza to southern Lebanon. Now the ball is in the court of other parties, but Hamas is not disarming. ما تنسوني في هذا البر والمالي والأحباب. السلام عليكم أخي ميكелangelo. المقاومة في غزة لا تقدر على مواجهة الجيش الإسرائيلي لوحدها. لا يمكن أن يخرج الجيش من غزة إلا بأمر من نتنياهو. حتى وأن واجهتهم المقاومة لا تقدر على إخراج الجيش من غزة لوحدها. قام الجيش بعد الخط الأصفر عمل ثكنات عسكرية محصنة، ويوجد سلاحه آليا أوتوماتيكيا ويطلق النار عند الاشتباه بأي شيء فقط من المكان، وتوجد إنذارات حاضرة قبل التعرف عليه.
وتوجد ميليشيات أبو شباب، ويجب على المقاومة مواجهة هذه الميليشيات قبل مواجهة جيش الاحتلال. يمكن لحماس أن تجتاز كل هذه المنظومات، لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية قادرة على التغلب. لكن في الأخير، في حال اجتمعت إيران ولبنان واليمن وغزة وروسيا والصين بضرب إسرائيل، سيتم القضاء على إسرائيل في لحظات. Starvation is a military strategy aimed at the civilian population, which is linked to their resistance. As has been recounted many times before, Israel targets the population in order to strike at the resistance. On the one hand, there are reprisals by Palestinian gangs backed by Israel, covered by daily bombardments. On the other, there is the rise in prices that is starving the population, creating the conditions for a potential civil war. This is the objective. And the world? Where is the rest of the world? بينما يعيش مليار مسلم حول العالم العيد والفرحة، يعيش مليونين فلسطيني في قطاع غزة المجاعة ولا يجد ما يأكلون في يوم العيد. والاعتراف الأمريكان أن غزة أصبحت بوسط المجاعة بعد تراجع دخول البضائع إلى قطاع غزة بنسبة تفوق 80%. ما كان يدخل قبل شهر ومنذ شهر وأكثر لا يدخل قطاع غزة أكثر من 4 شحنات يوميا، أي أنه 60% من سكان قطاع غزة قد لا يجدون ما يأكلون بشكل منتظم. إن نصف سكان قطاع غزة يأكلون وجبة واحدة كل يومين، إننا بوسط المجاعة. كانت لنا عاداتنا من شراء الملابس الجديدة للأطفال وتبادل الزيارات بين الأقارب وشراء الشوكولاتة وصناعة الكعك. كل هذا اليوم غير موجود. لقد دمرت الإبادة كل هذا. لا يوجد لدينا مال لنشتري الطعام من أجل أن يأكل أطفالنا. المجاعة عادت بشكل أقوى وأعنف، إنها مجاعة بلا وجود مال. كانت المجاعة الأولى لدينا بعض المال، ولكن اليوم نحن نواجه المجاعة الجديدة ولا نملك أي مال. The daily targeting is not just about bombs and gunfire. Total destruction means exposing 2 million people to the same environmental hardships faced by primitive humans, without shelter, without heating, without protection. Winter is not yet quite over, and the rains in Gaza are still capable of causing more damage than the bombs. Israel is mowing the grass, as they put it. It is killing the inhabitants of the Levant and destroying the infrastructure necessary for their survival. It is the only way to counter the demographic trend that is clearly unfavorable to Israel. But however much Israel may mow down, it cannot stop the spring that is just around the corner.
عليكم. ليلة أخرى قاسية على غزة وهي تستعد لاستقبال العيد. كان هناك قصف لسيارة بخان يونس، وهناك آخرون بدير البلح، وقصف كثيف جدا بمنطقة الشاطئ الشمالي وبيت لاهي، وقصف كثيف جدا على دير البلح، وتدمير مربع سكني كامل بمنطقة الزايدة. الجيش الإسرائيلي يستغل الانشغال العالمي بإيران ليمارس عادته بالمجازر بقطاع غزة، فنجد يوميا قصف كثيف ومكثف. وفي هذا الصباح استشهد 3 أشخاص. ادعى الجيش الإسرائيلي أنهم اقتربوا من الخط الأصفر، وهذا ما نسمعه بشكل يومي. حالة الأسواق اليوم تشهد ندرة كبيرة بالمواد الغذائية وازدياد شديد على الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 30 شيكل، أي ما يعادل 10 يورو، والبطاطا شبه مقطوعة ولا تجدها إلا نادرة، هي والبصل غير موجودات نهائيا. والمواد الأخرى مثل الأرز ازداد سعرها بشكل كبير جدا، يكاد المواطن العادي لا يستطيع أن يوفر طعام يوم. الأمطار تتساقط بشكل كبير الآن بقطاع غزة. الأمطار تغلق كل شيء. الأمطار تقتل الأطفال وتغلق الخيام وتقتلعها. إن قطاع غزة المنكوب دمر كل شيء فيه، لا بنية تحتية ولا شوارع ولا طرقات ولا مباني. نحن نعيش العصور البدائية، حيث أن الأمطار تقتل الإنسان. In Gaza you can buy anything, thanks to 25 major Palestinian traders who hold a special license issued by Israel. This means that medicines are available too, not just food, at exorbitant prices, however. That is why the only help we can offer today is to transfer funds into the Strip. This is what the Apocalisse Gaza campaign has been doing since last June. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للأخ ميكелانجلو، بشكره على المبادرة الطيبة اللي فرحنا فيها وخلانا سعداء كتير بالكسوة اللي كسوت الأطفال فيها، وللمبادرين اللي معاه جزاكم الله خيرا يا إخوتي. عن جد أنتم سندتمونا وكنتوا سند لإلي، فرحتوني وجبتوا لي علاج وساعدتوني في الخيمة وساعدتوني في كسوة الأطفال. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير يا أخي. جبت باركان، هاي بلوزة بنطلون، بلوزتين، مفهوم هدية جزمة، بلوزة حلوة، بنطلون. هذا بيجع هذا أو هذا يعني طبعا أبوات، بنطلون حلو داخلي. هايلي أنا كمان، أنا فرحت يعني. شكرا لك أخ مايكелانجلو، الله يفرحك يا رب زي ما فرحت. عن جد أنا سعيدة جدا اللي أنت ساعدتنا في المبادرة الطيبة. لك كل التحية يا مايكелانجلو، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا يا أخوي. السلام عليكم. أريد منك أن أشتري مطبخ السلام فود ولن أستطيع، لن يتوفر لدي المال، فبترجاك أنك تساعدني يا أخي، أنت السند لي، جزاك الله خير.
the assassination of Ali Khamenei, the ongoing war has also become a religious war. It has become so partly due to the almost unanimous silence of the Christian world, which has been careful not to condemn the murder of a supreme spiritual leader. But it should not be understood as a war between one religion and another. This is a war between the God of money and the God of the Spirit. Therefore, it is not Islam that is the victim, but Eastern religions as a whole, including Eastern Christianity. The state of Israel is not a theocratic state. It is an atheist state, where the merchants of the temple have gained the upper hand over the profound thinking that unites mankind in brotherhood. This unnatural endeavor and this wicked attitude can only provoke the revolt of an entire continent. الجيش الإسرائيلي يغلق كل المراكز الدينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. بعد أن هدم المساجد والكنائس بقطاع غزة، أغلق كل المراكز الدينية الإسلامية والمسيحية. منذ أكثر من شهر لم تقام صلاة بكنائس فلسطين ولا مساجدها. إنه احتلال ضد السلام وضد دعوات السلام والإيمان. لكن يا أخي، من الممكن أن تشتعل الضفة والداخل المحتل وتبدأ انتفاضة جديدة ضد إسرائيل، ولكنني أؤمن وأرى أن إسرائيل نهايتها قريبة جدا بإذن الله تعالى. الذي يجعلني أؤمن بأن إسرائيل نهايتها قريبة بإذن الله القرآن، وكما قال الشيخ أحمد ياسين، قال في سنة 2027، يعني مش تحديدا، ولكن في هذه الأوقات، يعني في هذه الأوقات القادمة والأيام الجاية بإذن الله تعالى سيتم نهاية إسرائيل. ولأنها بدأت بالانهيار وبدأت تكتشف على حقيقتها بأنها ليس لها أرض، وهي قامت بتهجيرنا، تهجير الفلسطينيين من أرضهم قسرا وغصبا، وأيضا اكتشفت أمامكم وهي تقتل الأطفال والأبرياء والنساء وتقوم بفعل المجازر. ولكن في الوقت القادم سيكون على جميع الشعوب العربية والإسلامية بأن يجتمعوا مع بعض وتنتهي إسرائيل إن شاء الله بإذن الله.